Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa kuu ni kwamba mke wa naibu rais Mchungaji Dorcas Rigathi amefuatilia serikali za kaunti na Wizara ya Afya katika serikali za kitaifa kuanzisha wadi katika kila hospitali kwa ajili ya kuwarekebisha walioathiriwa na ulevi, dawa za kulevya na matumizi ya dawa hizo kote nchini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kituo cha kurekebisha tabia na matibabu huko Ihururu, Tetu, kaunti ya Nyeri, Mama Dorcas amesema kuwa matumizi ya dawa za kulevya imeongezeka kwa kiwango kikubwa miongoni mwa vijana ambao wanategemewa na jamii, na swala hili limekuwa tishio kubwa kwa jamii. Ametaja ipo haja ya hatua na njia mwafaka kuchukuliwa ili kuokoa waraibu wa mihadarati kwa kuunga mkono juhudi za rais na naibu wake. As you are all aware, the Cabinet Secretary Interior Kindiki Kithure weeks ago gave this Ihororo Center an accreditation certificate after assessment by NACADA. This cements the commitment of the Kenya Kwanza government to fight illicit brews, drugs and other substances. The President, Dr. William Samoei, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, and his Deputy President Rigathi Gachagua are fighting to save lives of our youth by saying no to illicit brews, bangi, cocaine, and other psychoactive substances. Na kwingineko, kina mama katika eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu, wameandamana mchana leo kwa kile walichodai unywaji pombe wa eneo hilo kukithiri miongoni mwa vijana kwa kiwango kikubwa. Wakizungumza huko Kabete, kina mama wamelalamikia visa vingi vilivyoripotiwa, ikiwemo kisa cha mmoja wa vijana kuiaga dunia na wengine kubaki katika hali mbaya ya afya kutokana na unywaji pombe haramu. Hata hivyo, wameitaka mamlaka husika na serikali kuu kuingilia kati na kuondoa watengenezaji wa pombe hizo haramu. Hiyo pombe haiko pahali inayofaa kwa sababu watoto wanapita wakienda shule. Mmesikia kuko na children home, na hao wazee wanatuacha dakika 5, ukimwekea chakula kwa meza anakwambia anafika barabara. Baada ya dakika 5 anarudi akiwa mlevi. Hakai kumaliza chakula tena anatoka. Kwa hivyo sisi tunaomba mtu ondolee hiyo pombe. This person ako High Court Kiambu. Munanielewa? Ako High Court Kiambu. Na kesi imekuwa ikiendelea. Mention imefanywa na hearing itakuwa tarehe 11. I've just talked to the director. Hearing itakuwa tarehe 11. So sisi kama serikali hatuwezi funga, na kesi iko wapi? Kotini. The only thing we can do, yes, sheria ni sheria. We also have several others operating with court orders. Na zote ziko wapi? Kotini. So the county government of Kiambu inafuatilia hizo kesi kuhakikisha ya kwamba hizo kesi zimemalizwa, so that tujue nani ana operate akiwa na license. Na tukisonga mbele, mtazamaji, na taarifa zingine ni kwamba hivi majuzi mdahalo wa mazungumzo ya pande mbili yalitamatika na kutoa ripoti ambayo imezua gumzo kwa washikadau mbalimbali kuhusu mapendekezo yaliyotolewa na kutiwa saini. Vuguvugu ya Linda Jamii wamejitokeza wazi na kusema kuwa mdahalo huo haukuwa wa kihalali wala msingi wa kisheria. Kwa mujibu wa mwanzilishi wa vuguvugu hilo, Profesa Gola, kukosekana kwa msingi wa kisheria kunatoa wasiwasi wa kutekeleza makubaliano baina na pande hizo mbili, akitaja ipo haja ya taifa kuzingatia amani. Exclusively between Azimio and UDA factions, specifically revolving around key figures of Raila Odinga and William Ruto. That is why the report was signed by both Kalonzo Musyoka and Ichung'wah and presented to Raila and Ruto for consideration. Had there been a third party, ongoing potential rejection could have been moderated by other players. We as the young people, and personally as the youth leader, I had given my opinion ab initio
when this dialogue had started, that there was nothing constructive going to come out for the youth. Now you've seen we've been thrown under the bus. In that particular recommendation, I have not come across any recommendation that is talking about job creation, because the people in government are spenders. They do not know how to look for money. The report that was released by Kalonzo Musyoka and Kimani Ichung'wah, it is null and void, and it is pedestrian in turn. So we are here to say that a conversation will be started by the people, not state officers. And we want to call them out. This constitution already we have is very expensive for taxpayers. We are paying bodies for no good reason. We cannot pay for something that we don't have value. Na mkwineko, baadhi ya wafanyabiashara wa Malindi wamelalamikia kwa kile walichokitaja kama uharibifu wa mazingira katika makazi ya mji wa Malindi na karibu na majengo ya biashara. Hata hivyo, walilalamikia kuwa vifusi vikubwa vya taka vimerundikana katika maeneo mengi ya jiji hilo la kitalii, na hivyo kufanya kuishi maisha magumu, kwani takataka hizo ambazo sasa zimechanganyika na maji ya mvua na nepi za watoto. Hata hivyo, mwanaripota wetu ambaye ameangazia swala hilo, Consolata Chibalonza, anatuarifu zaidi. Wakaazi wa eneo la Barani walilalamika taka ambazo walidai hazijakusanywa kwa zaidi ya wiki moja na kuwatishia wateja ambao hawawezi kustahimili harufu hiyo kali. Wakiongozwa na Bwana David Muruki wa miaka 72 ambaye anaendesha kioski cha chakula karibu na Manchester Car Wash, eneo la Majengo, eneo ndogo la Barani. Wakaazi na wafanyabiashara hao walikashifu usimamizi wa manispaa ya Malindi kwa madai ya kukosa kusikiliza kilio. Sisi wito wetu ni taka isiwekwe hapa. Taka isiwekwe hapa. Na kama ni askari wao watalete asimame hapa, azuie wananchi kumwaga taka hapa, sawa. Lakini wasituambia ati sisi tukataze watu kumwaga. Mimi nina haki gani kukwambia mwananchi mwenzangu asimwage? Ndio. Nikimwambia nitukane, ni nani atakuwa amechokoza mwingine? Si mimi ndio nitakuwa nimemchokoza. Ndio. Bi Elizabeth Gishohi anayeendesha duka la vipuri vya pikipiki karibu na kifusi cha taka. Mustafa Hussein Ali, mkazi wa Barani na mmiliki wa karakana ya magari eneo hilo. Hamisi Randu Charo, mkarabati wa pikipiki nje ya duka la Gishohi, na Sara Karimi muuza mboga, walisema mrundikano wa taka karibu na maduka yao yamewafanya kupoteza wateja wengi na kufanya biashara kuanguka. Wakikuja kuokota hizo takataka wanakujanga na gari yao kubwa, lakini wanaokota 10% wanaenda. Sasa hivi walikuja Saturday, today is on Tuesday, hawajakuja. Walikuja wakaokota tudogo wakaenda. Tena wanaokota ni kama wanazisukuma ziende kunde kwenye maduka. Sasa yetu ni tutafanya biashara vipi? Tutalipa ushuru vipi? Tumekuwa na makastoma wakija pale kutengeneza pikipiki, wanalamika wakati kama watu wa county wanabeba hizo takataka. Zinanuka kupita kiasi paka customer wengi wanagopa kuja hapa kwa sababu afya zao. Kwa sababu ukiziba pua pia nao harufu imezidi, paka kwa barabara mtu anashangaa ziba pua akipita kule kwa barabara, anashangaa kwani kuna zolwa nini ama kuna kitu gani ambacho kimetupwa huko. Maana wananchi wakija wanatupa taka pale, huwa zimekwa kwa mandoo. Sio kama zimekwa siku 3 ama siku ngapi. Akishamwaga tu hapa kaliki pale gereji. Hata customer kama amekuja anaweza piga pikipiki yake kuondoka. Tunapoteza kazi sisi kama watu wa jua kali. Tunaomba serikali ya Kilifi County, gavana wetu Mungaro ashughulikie mambo. Maana kuna mimi ni mkazi hapa, niko na gereji hapa, kazi zangu zimepotea sababu customer akikuja hapa kunakuwa takataka mingi, kazi haifanyiki, harufu ni mbaya. Na hiyo takataka katikati ya mji, watoto wanathirika, uchafu kila saa tunaondoa mapampa ziko hapo, uchafu wote kwa hapo. Ukienda kwa ofisi yao wanakuambia kuwa hawalipwi. Na sisi tunalipa. Kwa nini sasa? Tunataka mtusaidie hapo, tunaomba. Watu wa Kilifi County, kina MCA, kina Mngaro watushughulikie, tunaomba. Ni mfanyabiashara nauza mboga hapa, takataka tumewekwa mpaka kwa nyuma kabisa kibandani ndani. Simerudikana mainzi. Sasa mambo ya matunda na takataka ina uhusiano gani? Wateja hakuna. Ukikatia mtu matunda chungwa hivi mainzi yamekaa. Kwa hivyo sisi tunalia tu, tunaomba usafi ni muhimu. Tena kabisa katikati ya manyumba za watu. Takataka zimeruzwa mapampasi mpaka nje ya kibanda. So ombi letu
ni watu waje watuondolee, county government watuondolee takataka katika vibandani kwetu. Hiyo tu ni ombi letu. Usafi ni muhimu. Alipotafutwa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi, meneja wa manispaa ya Malindi Johnson Mwabati alikiri kuwa mamlaka ya eneo hilo imekuwa na changamoto ya kuzoa taka kufuatia kuharibika kwa lori mbili za kuzoa taka. Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Consolata Chibalonza. Shukran Consolata kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, azma ya kupitisha mswada wa theluthi 3 ya usawa wa kijinsia katika uongozi na bungeni na fursa za ajira ilishika kasi, huku washikadau mbalimbali wakieleza matumaini kuwa theluthi 2 ya jinsia inayotajwa katika katiba itashughulikiwa mara moja, usawa kwa wote. Viongozi wanawake wanashinikiza semi hizo kuwa na usawa na kuepuka unyanyasaji wa kijinsia na mitandaoni, ambayo yametajwa kuwa vikwazo muhimu kwa wanawake kutafuta nafasi za kuchaguliwa katika uongozi. Awali, msajili wa vyama vya kisiasa Anderito amesema kuwa sheria hiyo itahitaji viti vya kisiasa vigawanywe kwa misingi ya usawa katika ngazi zote za uongozi humu nchini. The framework for the implementation of the 2/3 gender principle at the national level has been elusive. We know that since the Supreme Court advisory of 2012, the requirement for Parliament to put in place the necessary laws that will ensure that at the national level we fully implement the 2/3 gender principle. We all remember the advisory of retired Justice David Maraga that called for the dissolution of Parliament for their failure to implement the 2/3 gender principle. And so once again, we are on the journey to look for that elusive, that formula that will ensure that we implement the 2/3 gender principle. And because the matter is also in the national dialogue between the President and the former Prime Minister, that the 2/3 gender rule is implemented once and for all, and the women who vied are given the first consideration to be those that are nominated, so that we can have stronger women leaders joining the Assembly. And the reason we started with the National Assembly and Senate is because when those ones have 2/3 compliance, they can then push the society into 2/3 compliance across all the levels. But even now, we want Kenyans to know, when you elect a chairman, straight away elect a vice chair as a woman. Opposite gender rule. When you elect a governor who's male, elect a deputy governor. Na kwingineko, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen amewaonya wasimamizi wa bandari ya Mombasa dhidi ya kujihusisha na wizi wa mali ya umma na ufisadi kupitia kandarasi gushi za bandari hiyo. Waziri Kipchumba aliongeza kuwa wizara yake inajitahidi vilivyo kujiimarisha na kuimarisha utendakazi wa bandari hiyo ili kuvutia wawekezaji zaidi humu nchini. Haya yanajiri baada ya visa vya ufisadi kuripotiwa katika bandari hiyo, licha kufanya kwa njia ficha, ambapo waziri ameonekana kukerwa na matukio yanayofanywa haswa kwa kandarasi gushi za uingizaji bidhaa humu nchini na zingine nyingi. Somebody sits down and says, tunatafuta pesa kidogo, what can we do at the port? Anasema tungoe hii kabro ni white tuweke ya black. Haikai nzuri sana. Deal with those issues. We don't want the port kabro here, sijui pavement corner here, sijui Maram in another corner. Let the port invest in things that are going to make a difference in increasing the volume of goods that are coming to pass through the port of Mombasa. And when I say that, I am speaking from a point of information. We want to invest in the expansion of our ports. What we are doing is to create more competitive port that will give more competitive prices, and therefore the cost of living. Our projection for the 2023 was we expected to have 60 billion and a profit of 18 billion, but we achieved 16.6 billion, which was good anyway. In terms of demand forecast, our throughput, which we expect during this strategic plan, we need to grow from 35 million metric tons to 38.9 million metric tons. But also this will be dictated with the economy of the East African region and also our push in terms of marketing. The board this week approved a dividend of 10 billion, and we are going to hand over the first tranche of 3 billion.
Na kwingineko, huku madhara ya ukame yakiendelea kuonekana katika kaunti ya Kajiado baada ya kiangazi kuwafurusha wanafunzi kutorejea shuleni kwa asilimia kubwa, kaunti ya Kajiado kwa ushirikiano wa mashirika yasiyo ya kiserikali imeanzisha mpango wa kutoa lishe kwa watoto na familia zilizoathirika pakubwa na kiangazi ili kuhakikisha kuwa hawakosi lishe wakati wa likizo ndefu ya mwaka huu. Watoto zaidi ya 50,000 kutoka shule za msingi za umma kaunti hiyo wamenufaika na chakula cha msaada ili kuweza kujistiri wakati wa kiangazi na ukosefu wa chakula maeneo mengi kaunti ya Kajiado. Because of the interventions of Light Up Hope, especially in primary schools, we saw the enrollment, because they had to adjust the intervention, we saw the enrollment in Kapsea rise from 70% to 96%. Hii chakula imesaidia watoto wetu, sababu nyumbani wakikuja hakuna chakula. Sasa watoto wanatamani kuja shuleni, juu wanajua wakikuja shuleni wanapata chakula. And as teachers we are very happy now that we can able to teach these learners without any problems. There's no lack of food. There is no hunger again, and we have seen a lot of improvement for learners in class. Before Light Up have come here, we are experiencing a lot of problems in food, but now we are actually very happy. Even the learners are very comfortable in classes. The thing I'm so happy about is the improvement that we've seen at the schools since we started the feeding program. We've seen enrollment increase from only 63% to 90% in 1 year, and we've seen the students' performance go up. We've heard from all of the parents that they're so grateful that the students have something to eat at school, because they still, though the rains have come, are still lacking food at home. So we're grateful to our donors back in the US and to the team here for all the work that they're doing to make sure that this program is a success. It's one of our 3 programs that we are implementing in Kenya as a way of alleviating poverty through the education. We are supporting the most vulnerable, and now with the school feeding, we are feeding children in Kajiado, because we know an angry child will find it very difficult to learn. Na kwingineko, wawakilishi wadi katika kaunti ya Kakamega wameshtumu gavana wa kaunti hiyo Fernandes Barasa kwa kukosa kuanzisha miradi ya maendeleo tangu kuingia kwake afisini. Kwingineko, wamewaonya wabunge wa maeneo bunge ya kaunti hiyo wa kutoingilia kati shughuli za utendakazi wa kaunti, jambo ambalo linakosesha amani na kulemaza shughuli za kaunti kwa wafanyikazi wa kaunti hiyo. Kama sisi wenye tunawakilisha wananchi kwa ground, wanasema mwaka imepita hatujafanya kazi yoyote, ama hakuna kitu chochote kinaonekana kwa hii kaunti ya Kakamega kama maendeleo. Na sisi kama waheshimiwa elected tumesema ya kwamba hii Kakamega county tunataka ikuwe very peaceful, na tunataka ionyeshe kwamba inafanyia watu wenye waliwachakua kazi. Na sisi tunataka tuache mambo ya side shows. Hatutaki wale watu ambao hawajachakuliwa hapa waanze kufuruka amani ambayo sisi tuko nayo na gavana wa Kakamega. Tunataka tusikizane kwa mkutano leo ya kwamba barabara yetu ya maendeleo inaenda hivi bila kusumbuliwa. Jambo la pili, sisi tunataka pia tuambie gavana ukweli kama wale ambao tumechakuliwa wananchi, mahali ambapo yeye anafanya makosa. Hatutaki kuonekana ya kwamba tunalalamikia kule kwingine na gavana anapata information from wrong people. Vile vile tunataka kuadvise gavana ya kwamba mahali tumefika wananchi wanalalamika. Wale wabunge ambayo lazima tukubaliane jinsi tutafanya kazi. Sisi hatujaomba kwenda Bungoma, wao ndio wamechagua Bungoma, na sisi tutatumia mafuta yetu, tutaenda hapo sababu tunajali watu wa Kakamega. So tumekuja pamoja ili tuhakikishe kuwa Kakamega inasimama na inasonga mbele. Hatuwezi kubali watu wetu wazidi kuumia. Na kwingineko, tukisonga mbele, walimu wa sekondari ya msingi kaunti ya Nandi mapema leo wameandamana wakitaka tume ya kuajiri walimu TSC humu nchini ambao wametoa mafunzo tangu mfumo wa CBC kuanzishwa bila kuajiriwa hadi sasa kuajiriwa. Wakizungumza Kabete Nandi, wametaja masaibu yao kuwa mengi ni kwamba na kuitaka TSC kufutilia mbali kandarasi ya muda na kuitaka kuajiri licha ya kuwepo kwa upungufu wa vifaa vya masomo ikiwemo vifaa vya maabara na baadhi ya vifaa hitajika pamoja na mazingira duni ya kazi. Wamelalamikia ugumu uliopo kuwezesha mfumo wa CBC kuendelea licha kuweka kandarasi za muda, wakitaja si sawa, wakilalamikia uajiri wao tangu kuanzishwa kwa mfumo huo mpya wa CBC.
JSS teachers are suffering. The 17,000 they have to pay rent, they have to pay school fees, they have to take care of their family, they have to take care of the old people in the society. Yes. 17,000 is not enough. Yes. Let me say this, that JSS teachers are tired. Intern teachers were placed far away from their homes, making them to suffer a lot. These 17,000 they are getting, they are not sustaining them. We have children in universities, we have children, we have families, and we have also to serve our families. We are suffering a lot. We are saying no to this. We are saying JSS teachers must be confirmed. We have a problem with resources. For example, the subjects like pre-technical, home science, integrated science, all these subjects, computer, all these subjects require practicals. Most part of CBC is practicals, but we really do not have the resources. So somehow we are really just teaching the theory, and now the practicals are not there. There is no way you are going to extend the contract for interns teachers and you expect the service delivery to be improved. Tunataka serikali wa confirm the interns. Yes. We don't want renewal of the contract. Na mtazamaji, ni tu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa 1 mwendo saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi na Samia Dika. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.